ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬರೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಡೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಂತರನೇ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 10 protons ಯು ಹ್ಯಾವ್ 11 neutrons ಅನ್ಕೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ಮಾಸ್ ನೀವು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಯು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. So for example, if I'm taking it let us take some protons or some neutrons. So ತಗೊಂಡು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಾಸು ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಸಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದೇ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z ಅಂದಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. Z ಮೀನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಂಟು mass of each proton plus how many neutrons are there. So how do you calculate neutrons? A minus Z. A ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ A minus Z will give you neutrons. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೋಣ, MN ತೊಗೋಣ. ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ದು ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ವೆಂಟ್? ಈ ಸಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಸರೇ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಿ ನೋ ದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಲ್ಲೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡ್ E is equal to mc² ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ E is equal to mc². ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಂಟು C² ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು E is equal to mc². If you replace m with delta m, it's good binding energy. And ನಂತರ, so I hope you understood.
ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್. Per nucleon under divide by number of nucleons, we call EBN. And also that curve is very important for board exams, EBN curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. So anyway, so mass defect and then binding energy ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 AMU ಅಂದರೆ 1 U ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 1/12 ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ 1 AMU ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1.66 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 67 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 27 kg. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ 1 U ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈಗ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 U. ಸೊ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MC². ಸೊ ಎಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 27. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಸೊ ಡಿರೈವ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 U ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. I mean simple calculation into C 3 into 10 power 8 the whole square divided by, so ಇದು usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ we have to convert into electron volts. So always divide by 1.6 into 10 power minus 19. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. 1.6 into 10 power minus 19 joules. This is a relation between 1 electron volt and then joules. Okay, so now divide ಮಾಡಬೇಕು 1.6 into 10 power minus 27 divided by 1.6 into 3 into 10 power 8. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 931.5 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ energy equivalent of 1 AMU, not just it is mass, it is energy equivalent of 1 AMU is nothing but 931.5 mega electron volt ಬರುತ್ತೆ. You can do calculation of all this and can leave it. Okay, but ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ 1 Uಗೆ 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to calculate, you will have to find a mass defect and multiply with this. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ you just calculate delta M, mass defect calculate ಮಾಡಿ, into directly you multiply with 931.5 mega electron multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will directly get the answer. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 931.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get easily the answer. Instead of every time substituting the mass and substituting that C square divided by 1.6 10 power minus 19 ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಬದಲು you can just do this method. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವತ್ತೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ದು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ದು, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7. So 7 into mass of the protons, that is proton ಎಷ್ಟು 1.00783 plus a minus z. 14 minus 7 7 ಇರುತ್ತೆ. 7 into 1.00867, ಎರಡು 7 7 ಇದೆ. You can blindly add this to multiply by 7, that's fine. Okay, minus mass nucleus ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 14.00307 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 1.0783 1.00783 plus 00867 ನನಗೆ 14.1155 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 14.00307 ಮೈನಸ್ 14.00
307. So I am getting the answer as 0.11243. So this answer barte. Let me check once again. So 1.077. Okay, from where this I got 783. This is okay, 1.0783 proton, and then first one bandu proton, second bandu neutron 1.086. So always order. So nucleus first to proton next to nantara neutron 1.0867. Just once again 1.00783. So 1.00867. You just have to be careful with the calculation system. 14.115 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yeah, same thing. Minus 14.00307. So I am getting 0.143. Yeah. So this is a mass defect delta m. This is a mass defect delta m is equal this much u. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾವು. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ E is equal to binding energy is equal to delta m into C square divided by, you have to multiply into 1.6 into 10 power minus 19. Instead of this, you can also directly do the delta m into 931.5 multiply ಮಾಡಿ. Delta m ಎಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ 0.1124 into 931.5. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ into 931.5. ನನಗೆ 104.7 ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, 104.72873 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಲು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ಸರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. 2 ಮತ್ತು 4 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 4 ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 4.0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ z into mass of the proton plus a minus z into mass of the neutrons, the whole thing minus mass. Okay, so in this case alpha particle, again you have 4 minus 2, 2 ne irutte. So 2 into mass of the protons, proton bandu 1.007825 plus ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, and a minus z ಅದು 2 ne irutte into 1.008662, and then the whole thing ಆಯ್ತಾ minus m ಎಷ್ಟಿದೆ 4.00260 ಅಂತಿದೆ. and then calculate the binding energy. Okay, binding energy and mass defect. So just calculate this ಮಕ್ಕಳೇ. 1.007825 plus 1.0086662. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿರ್ತೀರ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎನಿವೆ ಇಂಟು 2 ನನಗೆ 4.032974 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೈನಸ್ 4.00260, 4.00260. The answer I am getting around 0.030374 as the delta m. That's a mass defect. Okay, again ನಂತರ binding energy calculate ಮಾಡಬೇಕು. It's again simple ಮಕ್ಕಳೇ. binding energy calculate by yourself. You can directly do this into 931.5. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. this into 931.5, 28.29 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ that can be equal to, so EB is equal to basically delta m into
c square by 1.6 into 10 power minus 19 electron volts, or you can convert that into, you can directly do it into, so delta m into, so 0.931.5 mega electron volts, and then that comes ಎಷ್ಟಿದು 0.0303744 into 931.5, ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 28.29 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 63. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಕಾಪರ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗಳು 63ನೇ, 62.929. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ as Avogadro number. We have something called mole concept ಇದೆಯಲ್ವಾ. So mass of 1 mole of substance is equal to its molar mass, and it will contain 6.0 into 6.02 to 10 power 23 particles, and it will occupy, if it's a gas, it will occupy 22.4 liters at STP. There was a mole concept that's very important for everything. So copper coin has a mass of 63. Okay, calculate nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons. That's nothing but binding energy from each other. The coin is entirely made up of copper atoms only, because there is no impurity and all. And ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ z into mass of the proton plus a minus z into mass of the neutron. Sorry, the mass of the neutrons minus mass of the nucleus. ಇಲ್ಲಿ z, and z is atomic number. ಎಷ್ಟು atomic number copperದು 29. So 29 into that many of protons ಬಂದಿಸ್ 1.00727, and then that minus a minus z, and the a minus z ಅಂದರೆ 63 minus 29 34. So 34 into mass of the neutrons, that is 1.00866 ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ you have to remove from that atomic mass, that is 60 nucleus mass ತೆಗಿಬೇಕು, 92960 ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಗೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಈಸಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ 29 into 1.00727 plus 34 into 00866. I am getting this answer as 63.41827 minus 62.92960. 100 I think I made it 1004. 727. I wrote 427. 727. 63 point. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ 63.505 something 27 minus 62.920. 29 1.072 34 10086 minus that's 63.50527 minus 62.929 minus 62.92960. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ 0.57567. this is a u, this is my atomic mass. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ what is the energy required? So energy required separate all the neutrons and all the protons. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, first of all you should understand how many nucleons are. It's not one nucleon, it's not about one nucleus. It's not one nucleus, there are many nucleus is there, many nucleus. How many nucleus is there in this? It's how many atoms are there. First of all, ಎಷ್ಟು atoms ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು atoms ಇದೆ, Avogadro number ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ 63 grams ಅಲ್ಲಿ always 6.022 into 10 power 23 atoms will be there. So in the 63 grams ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು, every atom will have one nucleus. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದೇನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಂಟು 931.5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ
if you calculate that answer, 931.5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 536.2366 ಬರುತ್ತೆ. 536. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 536.2366. and this is a binding energy per nucleon. Always understand, it is the energy that's for per nucleus convert ಮಾಡಕಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ, not per nucleon, it is per nucleus ಅಂದ್ರೆ one nucleus ಗೆ. and ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ atoms convert ಮಾಡಕಂತ total binding energy to separate, you write the sentence, total binding energy to separate all the neutrons and protons of 63 grams of copper. So total binding energy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, total binding energy will be equal to, so ನೀವೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಟೋಟಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ EBN ಇಂಟು ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಅವಗಾಡ್ರೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು 63 grams ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಆರ್ ಅದರದ್ದು 31, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಗಿವ್ 31.5, 63 ಅಂದರೆ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, 31.5 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಮೋಲು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 mole, 31.5 ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಮೋಲು, ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ 6.02 × 10^23. ದಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎನಿವೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದು 536.2366 ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟು 6.022 ಇಂಟು 10^23 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಆನ್ಸರು ಇಂಟು 6.022 ಇಂಟು 6.022 ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3229.216 ಇಂಟು 10^23 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ಗೆ, ಇದು ಪರ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಅದೇ ಪರ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ದೇ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಅಗೇನ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೇನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So let's do the next question in the next video. And radioactivity, derivations, numericals, idella tumba easy. Nucleus, binding energy matte nucleus alla, but radioactivity is very, very important. I'll explain concept, derivations, numericals, everything in one more video. And see you in the next video. Bye bye. Take care. Study well.